CARE has selected orphans and vulnerable children, OVC, aged between 0 to 18 years as one of 2 impact groups for a long-term focus in Rwanda. The other is vulnerable women. On a global level, CARE's mission is to serve individuals and families in the poorest communities in the world. CARE is using the Village Saving and Loans methodology, VSL for short, as a platform for development across its programs, as VSL has been identified as an effective tool for increasing financial inclusion amongst the poorest members of Rwandan society, and at the same time, it is an important approach for financial literacy and readiness for working with formal financial institutions. The VSL methodology involves the voluntary formation of groups of 20 to 30 self-selected participants who make regular savings contributions by purchasing shares to a loan fund from which any of the members can borrow. Loans are paid back with interest, causing the fund to grow. VSL groups may also create a social fund based on regular equal contributions by all members, which is kept separate from the loan fund and which provides small but important grants to members in distress. All transactions are carried out at regular meetings in front of members. The cycle of savings and lending is time-bound and does not last more than 1 year. At the end of the agreed period of 9 to 12 months, the accumulated savings and interest are shared out amongst the membership in proportion to the amount each member has saved over the course of the cycle. In this way, the VSL groups, which are autonomous and self-managing, provide simple savings and loans facilities in communities that do not have access to formal financial services. When they are at the circles, that is OVC, they are able to save their money at circles, but those under 18 or without collateral are not able to access credit. Orphans and vulnerable children involved in CARE programs talk about their experience with the VSL methodology and challenges faced in accessing financial services. The youth could not receive loans from banks or microfinance institutions since they may not get collateral for guarantee of the credit, also not opening a bank account as the fees is very high. Kubijyanye no gukorana n'ibigo by'imari ibibazo cyane dufite no buryo bw'ingwate twatanga kugira ngo tubashe kubona natwe imikorere kuko gukora turabizi usanga utavuga ngo wenda ndagenda ngwatira kereka ugiye kereka ngiye nkigwatiriza wenda kuko nta kintu naba mfite nagenda nkatangamo ingwate kugira ngo babashe kunguriza. Impamvu ntashoboraga kujya muri ibyo bigo by'imari iciriritse nuko nubundi urabizi kujya mu mabanke ubanza gushingika kandi nta kintu nari mfite cyo gushingika cyo gutanga ingwate nta amasambu ntayo nta n'ikindi kintu washingika. The VSL group have brought together the youth who participated to build a positive future. We're going on a journey to meet some of them to see how their life has improved. Here we are at Chiramuruzi in the eastern province of Rwanda, 100 kilometers from the capital Kigali. This is where we meet Epifania. Epifania is 21 years old. She has an A-level certificate in biochemistry, but she could not get a job. After 1 year without work, she joined a VSL group from Pager, where she was trained by Pager staff on how the VSL approach works among the youth, orphans, and vulnerable children. She tells us how she started her business. Epifania started with a small business selling bananas at the local market. Twatsinguzañyo bwa mbere nakinguzanyo y'ibihumbi 10 yo gucuruza ibitoki. Ubwo ndagenda ndacuruje nkabona biragenda mpitanguramo ikimasa cy'ibihumbi 65 ndacyorora nyorora amezi 2 banyunguraho ibihumbi 20 ndangije nacyo ndakigurisha nguramo inyana y'ibihumbi 85. Ubwo
ndangije ubwo nkomeza gucuruza muri ayo mafaranga urumva ayo nari mfite yose ntago ariko nari nayaguzemo inka nguramo n'ihene y'ibihumbi 10 nkomeza gutyo. This gradually grew to reach a spectacular level. Imikorere yarahindutse n'ubuzima burahinduka. Ubundi yenda uburyo nari mbayeho ntaraza mu matsinda naburaga ikintu nkasaba nko mu rugo amafaranga, ababyeyi urumva nabaruhuye kujya mbasaba nk'ikintu. Ubu ngubu mfite ubushobozi bwo kuba nakigurira nyikeneye. Nko mu myaka nk'ibiri iri imbere rwose uko mbiteganya ndumva nzaba mfite nka moto yanjye. In VSL groups, hundreds of youth get training in how to create diverse businesses. Josephine Mukandaisenga is 21 years old. She's one of them. She thinks that the VSL group is the key which will help the youth find a bright future. Akenshi twebwe nk'abantu bakiri bato tugira imbogamizi y'uburyo twabasha gucunga umushinga wacu. Nk'abantu batarajya muri amatsinda wenda kubera ko hariho n'abashobora kuba batayajyamo kubera imyumvire mike yabo, ugasanga bashobora kuba banabona n'ubushobozi ariko bakaba basesagura kuko batazi uburyo bw'imikorere. Mu by'ukuri ngiye ikintu nakangura urubyiruko rundi rutari mu matsinda nuko kwishyira hamwe bigira akamaro kandi bibasha kukwigisha n'uburyo bwo kuba wakora. The VSL approach was conceived to also help the children in charge of the home. Here, we are in Kamonyi in the southern province of Rwanda. Anastase Niyonshuti has been in charge of his family since he was 13 years old, after losing his 2 parents and failing to receive proper care from his uncle. He joined the Inamge VSL group and he has since learned how to save, to invest and to manage his business. Tumaze kugerayo twasanze ari ibintu byiza cyane, tugahura na bagenzi bacu tukaganira ugasanga nta kibazo. Kubera ko kugenda umuntu akaguza mu ishyira hamwe nongereye ubuhinzi. Nimba nahingaga umugende umwe w'intoryi, nhinga nk'imigende 3. Naje kugura inka, ubu ni ukuvuga ngo ndimo ndayikuraho ifumbire. Intambwe ikaba yarangeje ahantu hashimishije. Today, Anastase has a banana plantation of 1 hectare from which he makes around 30,000 Rwandan francs per month. He also has 2 cows. He can afford to pay school fees for his 2 sisters as well. He has renovated the family house, bought a plot of land for 150,000 Rwandan francs, and now he is planning to build his own house. He says his life has completely changed and it will keep on changing. Mu buzima bwanjye bwa buri munsi ikintu byahinduye, ntari najya mu matsinda nahoraga ndi wa muntu wigunze. Ariko numaze kugera mu matsinda nabashe kwisanzura, nkabasha kubona atanga igitekerezo cyanjye kigasobanuka ko twe dufite bankunda abana bumva ibitekerezo twe dufite. Ubwo ni ukuvuga ngo akorwa ubuzima nabayemo nkahinga nkakora icyo kurya kikagenda kiboneka. Ubwo urumva yuko mu gihe kiri imbere ubuzima buzaba bwiza cyane buzarushaho. Nari wa muntu tubasha kwigura ikabutura ariko bitewe n'intambwe undi yigura ipantaro n'ishati ugasanga nta kibazo. Most of the OVC that participated in the VSL group confirms that this VSL approach has been fruitful and that they now have a brighter future. Clementine Gakonikabakobwa is 22 years old. She lives in Kamonyi in the south of Rwanda. She lost her parents, then her sisters left the family to get married. As a result, Clementine was left as the head of the household when she was 18 years old, and she's still taking care of her 2 younger brothers today. She says that when they were left alone at home, life was very difficult, and so she decided to join the VSL group. And what did she get from this program? Icyo bimariye abana hari gihe baburaga wenda nk'ikaye cyangwa se ikaramu nkabura amafaranga aho nyakura. Abana bakicara wenda nk'icyumweru ntegereje kuzabona uwo njya guhingira kugira ngo mbone amafaranga. Ariko ubu ngubu kubera ko nagiye muri ayo matsinda ndagenda nkabiganiriza abagenzi banjye nkababwira nifite ikibazo cy'umwana utafite ikaye cyangwa se ikaramu, noneho bakabasha kunguriza no nkazabasha gukorera ya mafaranga nkayabahereza bitampangayikishije cyane nka mbere. She mentioned the challenges of not having enough liquidity from the VSL, as this is what is needed to grow her business.
Clementine confirms that her life has changed since she joined VSL Group, and there is no doubt that her future is going to be a good one. Njyewe imbere yanjye inkurikije n'ukuntu wenda ababyeyi badusize tungana, mbona imbere yanjye harimo hagenda haba heza. No kuvuga ngo niba ababyeyi baransize nta nitungo rihari kugeza ubu ngubu nka mfite inka, ubwo ndumva imbere yanjye hazaba heza kuko uko ngenda mbibona ubuzima bugenda burushaho kwiyongera kuba bwiza. The youth are asking the institutions in charge to help them build their future. OVC in Rwanda are economically active, contributing to their households and the economical development of the country. Yet, while they can legally work and open bank accounts at the age of 16, their access to financial services, such as credit, are restricted until the age of 18. Working together, we can close this gap in financial services to ensure that the vulnerable youth of Rwanda have access to the financial services they need to become economically productive adults.